Buenos días, soy Iván Zavala, gracias por conectarse. Como les decía, soy Iván Zavala, estoy a cargo de las operaciones de Accolite Digital en Latinoamérica. Accolite Digital es una empresa con cierta experiencia en el mercado, pero estamos llegando ahora a la región y ese es el motivo de este primer evento, entrar en contacto con ustedes, platicarles de quiénes somos y lo que buscamos y las oportunidades que tenemos para ustedes. Vamos a iniciar con un pequeño video. Bueno, muchas gracias. Este fue nuestro pequeño video y vamos a iniciar. Les comento que el día de hoy tenemos con nosotros a Chris y a Mandy. Chris es nuestro CTO y Mandy es nuestra Head de Recursos Humanos. Nos van a platicar un poco sobre Accolite y desde luego yo también conversaré un poco sobre lo que estamos haciendo y cómo vemos las oportunidades en México. Les comento que vamos a hacer la sesión en dos idiomas. Por una parte, Chris y Mandy hablarán en inglés y yo continuaré hablando en español junto con Román Cisneros, parte de nuestro equipo aquí en México. Chris, now we go with you. Wonderful. Thank you, Ivan. So I'm Chris Strayhorn, Accolite's CTO. I've had the good fortune to work with Accolite for more than 10 years. Accolite is a digital transformation and digital product engineering company. We serve some of the largest, most recognizable brands in the world, and we help them to use technology in order to solve their most complex digital challenges. As a company, we are global with offices in the US, in India, in the UK, and most recently now in Mexico and Canada. We've grown in the last 15 years to more than 3,000 employees and recently partnered with New Mountain Capital as a strategic investor, helping us grow and expand our business, including acquisition of a company called Xeris, most recently helping us to expand our capabilities in and around the cloud space. Accolite is a leading company providing digital capabilities to our clients, and all of the most exciting areas of technology in and around the cloud, AI, ML are all areas in which we do an extensive amount of work. Accolite's business serves three primary verticals. Banking, financial services, and insurance, what we call BFSI, technology, media, and telecom, TMT, and then finally, healthcare. We've been recognized recently as a great place to work and recognized as a leading company in our space by industry analysts such as Zinnov. So looking at our capabilities as a product engineering organization, we take a tremendous amount of pride in the skills, experience, and capabilities of our resource, and we are excited to have the opportunity to significantly grow our team and to do that in Latin America. We have opportunities for folks across all aspects of the digital engineering, including working in and around building products, full stack, front end, back end. Significant amount of opportunities in and around DevOps, cloud, and opportunities to work across all three of the major hyperscalers, Amazon Web Services, Azure, and Google's cloud platform. We have customers that do a significant amount of work across all three areas. Accolite has many customers that depend on us to provide services in and around their data infrastructure. And we're helping many of our customers to solve challenges
where they have data separated across their organization, but they don't have that data centralized in one place. And they're working with Accolite in order to bring that data together and enable them to be a data-driven company, and opportunities to help them build machine learning models, build data pipelines, to integrate a variety of different systems, and working with exciting technologies, like Snowflake, for example. Accolite does a significant amount of work helping customers to scale and modernize their system. So helping customers to move to adopt technologies like serverless, microservices, a service mesh, and working across all of the big technology stacks, .NET, Java, JavaScript, pretty much anything out there we work with on a regular basis. Iban, if we could advance to the third slide, please. Thank you. And so two other key areas that I want to mention: cybersecurity. Customers are facing an enormous number of challenges in and around the security of their systems. Problems like ransomware that are running rampant. Significant opportunities for Accolite, and significant opportunities in turn for all of the people who work at Accolite to help improve security of our customers' environments, adopting best practices like DevSecOps, and helping our customers to ensure that they have the most secure operations that they can. We also are doing a significant amount of work in and around automation, and many of our customers have business processes that are highly manual. They have legacy systems where, for a variety of reasons, they can't move to more modern systems. And in turn, they work with Accolite to help modernize and automate those processes, using techniques like RPA in order to take processes that previously required a lot of people in order to automate, streamline, and ultimately make our customers' business more efficient. We go to the next slide, please. So looking at the tech stack that we work with, we have a lot of really exciting technologies that we have the opportunity to work with. On the front end stack, most recently, we've done work predominantly in and around React.js. Historically, we've done a lot of work with Angular and prior versions of AngularJS. Doing a significant amount of work on mobile, both with native iOS and Android apps together with hybrid platforms. On the back end, you name it, we work with it. Really heavy presence with Java-based backends in our BFSI vertical. Heavy .NET in our healthcare vertical as good examples, and a healthy amount of PHP, Ruby on Rails, and other platforms such as Activity and TIBCO that we work with significantly. Looking across all of our customers, almost all of our customers have some type of work going on with the cloud hyperscalers, AWS, GCP, and Azure, and everything from setting up new accounts in order to being able to optimize existing deployments and be able to help customers ensure the scalability and reliability of their applications. We have a significant number of employees who are certified across the various cloud, in an area where we really actively encourage our employees to obtain certifications, and something where we make time available to pursue those certifications. We also do a significant amount of work with all your typical big end corporate systems, things like Oracle for ERP. We do work with SAP, Salesforce on the CRM side, and then also with Adobe and their whole experience suite of products. Looking at our data practice, our really most recent work has been in and around Snowflake, and a tremendous amount of growth for Accolite, a tremendous number of opportunities, and working on some really interesting challenges, things like marketing systems, where we have a stream of hundreds of millions of events coming into systems that we're helping our customers to develop. Working with tools like Kafka so that we can decouple applications, move to an event-based programming paradigm, and allow us to better scale and maintain systems that we're working with.
a significant amount of work in and around platforms like Tableau and Power BI on the visualization side of things, and then also a significant amount of work in and around all of the NoSQL solutions. Mongo, Couchbase is two of them, but pretty much every NoSQL out there, we're doing work with it. Looking at DevOps, we help almost all of our customers to migrate to CI/CD infrastructure, automated testing, containerization, working with platforms like Kubernetes, adopting Terraform, Ansible to allow us to use infrastructure as code, to use GitOps type approaches, ultimately helping our customers to be more agile, and respond to their business changes as fast as possible. From a role point of view, we have opportunities across the full stack. We do a significant amount of work working with our customer on their product experience. Part of how Accolite is different as a company is that we do a better job of understanding our customers' business needs. And then our product managers, our product owners, our scrum masters then work with our technology team in order to determine how to use technology to solve those business problems. We'll then involve our experienced designers and go through a typical UI UX process. We have an approach that we call Lean Inception that allows us to go through a brand new project, understand our customers' business needs, go through a UI UX discovery process, come up with low fidelity and high fidelity mockups, and then ultimately come up with a product backlog that we can pass over to our development teams. Your typical full stack development process, with opportunities for both front and back end, as well as full stack knowledgeable resources, and then passing that off to cloud and DevOps, an area of perhaps our fastest growth, an enormous number of opportunities across all of our customers where they need help with DevOps, they need help with the cloud, and some really exciting opportunities to help put best-in-class practices in place for our customers. Looking at data, we have helped customers to use their data, to use machine learning, to use analytics in order to be able to better run their business. Working in exciting business areas, like scheduling, like pricing, and helping our customers to be able to use data in order to optimize their business. Significant amount of data and analytic work that we do together with classic data science, and looking at those customer business needs, figuring out feature sets, and in turn, building models, to meet those needs. So a significant amount of opportunities across a huge number of really exciting modern technology elements and opportunities that we're extremely excited about across the board. So I think with that, I'll pass it over to Mandy Monk, please. Fantastic. Hi, everyone, and happy Wednesday. We are excited to be here to share with you things about our organization that make us a great place to work, as Chris mentioned previously. Our DNA is built on a strong foundation of our core values. Those core values include things like driving our customer success and doing the right thing. But the three that I really want to focus on today is about winning together. We are a team environment that collaborates together and wins together. And that's really important for you to know, that you will not be just a single person within the organization, but part of a large and successful group that continues to work with their clients and with internal employees around the world. The other one that I want to talk about is being an entrepreneur. And no, that doesn't necessarily mean that you're going to own the business, or that you'll start your own business. But what it does mean is that we welcome all ideas, we welcome thoughts, we welcome the connection that you bring to the organization and your experience, skills, and opinions and knowledge that you would bring. It's important to focus on how we can win together by being an entrepreneur as well. And then the last one, which to me is the most important as I come from HR and the people side of the business, is about creating a happy and healthy workplace. And as Chris mentioned, he's been with the organization for more than 10 years. If we didn't create a happy and healthy workplace, he wouldn't still be with us.
And as organizations continue to look at us as a great place to work, it's important that we really focus on our people inside and find ways to make you happy and healthy, and that you can be productive, not only from a business perspective, but also from a personal perspective as well. On to the next slide, I'll talk a little bit more about how we help make you happy and healthy in the workplace. Thank you. So we focus on the pillars of well-being, and there are 5 specific pillars that we focus on to ensure that we can really drive an overall rounded, happy employee and healthy employee within the workplace. The first one that we focus on is emotional. Our emotional quality of your experiences that are influenced by a variety of psychology, demographics, economics, and situational factors as well. From an emotional perspective, we know that you hopefully will bring your whole self to work, and we want to connect with you and understand what may be happening in your life. And we provide various programs outside of that as well to also help you, support you from managing stress and managing other factors within the world and within your life that you may need support with. The next one is career. Obviously, this one is very important to you, or you wouldn't be watching us on this live stream today, but helping you find ways to grow your career within Accolite is extremely important to us. We have many different types of opportunities in which for you to grow, as we anticipate doubling in size this year alone, as well as many other years as we think about our employee growth and our growth as an organization overall. From a career development perspective, we offer programs such as AWS certification and various other types of programs to grow your talent, grow your experiences and your skills within the organization. Nothing is too big for us. As Chris mentioned, if it's on the list or it's been heard of, we do it. And so that means that we need to ensure that we are training and providing learning and development opportunities for our people across the board. On the next one, from a social and community aspect, again, bringing your whole self to work is important. So we want to ensure that having strong relationships and a sense of engagement with the area where you live and work is important. We are working through various charities and other foundational areas in which where you can support and donate your time, as well as being connected to those environments that have strong relationships and can provide you with a sense of engagement. Again, not only just for work, but also from a sense of community as well. Another bullet is the financial side. Obviously, your compensation and how much you make with us is important, but we also want to talk about how do you manage those funds, and do you know how to budget? Do you know how to invest? Are you set up for retirement purposes? We have lots of programs and situations to help you with that, not only teaching you those aspects, but also helping you grow with that. From a Latam perspective or a Latin America perspective, we provide all the benefits that are required to you and then some. We strive to ensure that we can provide for you both financially as well as across all the 5 pillars of well-being. From a physical perspective, we know many of you are working remotely, just as we are. And we continue to sit at our desks more often than not. And so we do things like chair exercises and step challenges and mindful Mondays with yoga and meditation. It's important for us to also focus on your physical well-being so that you have good health and energy to be able to get things done. Not just done within the workplace so that you are striving for customer success and your own success, but also physical well-being so that you give all to you and your family as well. All of these pieces are so important to us. We focus on our pillars of well-being across the board with our organizations and provide opportunities every single month, multiple times a month, in which for you to engage on these 5 different items. As a last piece, I want to talk a little more about our opportunities from an Accolite University perspective. It's a unique and training initiative that we have for new hires that I would think that many of you would be interested in. We have programs that last from 6 weeks to 6 months to a whole year. And we have lots of different opportunities that we can bring to the table to help support your growth from a knowledge and an education perspective, but also from a career success perspective. And we do that in these 5 different ways. 1, we bridge the skill gap between college education and the industry needs that we have from a client perspective.
What you bring to the table with your college education is fantastic, and we want to continue to grow on that, but we also want to continue to build your skills and your experience so that you continue to work in the industry in other areas. The second is that we provide with the technology and soft skills required to be successful in your careers. So not only are we teaching you things like AWS and cloud environment, but we also are teaching you things about leadership and communication and teamwork. So we are focused on a well-rounded training program that can support you in your career. The next is that we provide the seed for new technology skill across Accolite. And I've mentioned a few here as well. And as Chris mentioned in his presentation, he really talked about how we are at the forefront of new technology and leading things forward. And that means that you would be on the forefront as you come to work for Accolite, because we are constantly training people on new skills and new things to offer to our clients. The next one is that we drive innovation. And we do that providing you with great opportunities through projects and points of concepts done through Accolite University. So we find really great, well-rounded projects that give impact and will have impact not only with the Accolite business, but with our clients as well. And then last but not least is that we provide a challenge, and that it's through a very fast-paced training program. Our business as technology is very fast-paced. As you guys know, technology is changing every single day. So we have to be on our toes to be able to provide you with a challenge so that we can ensure that we are meeting the challenges in the marketplace and in the industry today. So we're excited to be able to showcase with you what our culture, our value, and our learning development opportunities are as you would hopefully join us at Accolite. And I'm going to pass it back to Yvonne. Thank you, Mandy. Gracias, Mandy. Hola a todos, ya volví. Vamos a cambiar a español. Voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con lo que Chris y Mandy nos acaban de comentar. Por una parte, hablaba Chris de tecnología, ¿no? Y de transformación digital y de lo que estamos haciendo y cómo nos retamos, digamos, y cómo tratamos de estar a la vanguardia. Bueno, en ese sentido, me gusta compartir mucho este gráfico que lo que nos dice es que vivimos en los tiempos más lentos. De acuerdo al Instituto King's y algunas otras analistas, investigadores, se habla de dos grandes momentos de la humanidad, la agricultura y el Internet. Y tenemos la fortuna de estar en esta segunda gran etapa de la humanidad, que es el Internet, ¿no? Dicen también que la humanidad evolucionó lo mismo del año 1900 al año 2000 que del año 2000 al 2005. Suena exagerado, pero si se ponen a pensar un poco, nosotros en el año 2000 no pensábamos en usar el teléfono para pedir un taxi, para pedir comida, para interactuar. En fin, esta revolución que trajo la llamada App Economy realmente sucedió en muy poco tiempo, ¿no? Hoy no podemos pensar en no tener conectividad y cuando no tenemos realmente nos genera problemas porque no podemos hacer transacciones bancarias, no podemos pedir un taxi, en fin, ¿no? Pero bueno, lo que voy con esto es que si ustedes ven, tenemos tres líneas ahí. La negra nos habla de la trayectoria de la humanidad con base en la historia. Así se esperaría que siguiera creciendo la humanidad. La segunda es la trayectoria con base en lo que estamos viviendo ahora. Esto que les comento, que la humanidad evolucionó lo mismo en 5 años que en 100, ¿no? Sin embargo, por esta dinámica de crecimiento exponencial, realmente lo que se espera es que la humanidad evolucione mucho más rápido y se transforme mucho más rápido. Ya este gráfico lo creé y lo estuve analizando desde hace un par de años antes de COVID, ¿no? Y creo que COVID nos validó eso. Y de repente nos enfrentamos a ver cómo negocios que no se estaban transformando desaparecieron rápidamente. Se habla de que 20,000 escuelas, por ejemplo, desaparecieron a raíz del COVID. Y esto no nos habla como los típicos memes de Blockbuster desapareció porque cobraba a los usuarios por entregar la película tarde. Esto nos habla de que las escuelas y la educación no se transformó y no estuvo lista para una disrupción como lo fue el COVID. Y muchos otros negocios, y ustedes lo habrán visto, negocios que desaparecieron y negocios que de pronto estaban usando tecnología desde cosas tan simples como WhatsApp para transformarse y estar disponibles en la época de pandemia y del COVID, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje aquí es, estamos viviendo tiempos muy lentos, no sabemos con exactitud hacia dónde van las cosas, pero sabemos que van a evolucionar muy rápido. La tecnología, sin duda,
es un habilitador para esa transformación y nosotros en Accolite estamos tratando de crear la mejor tecnología para eso, ¿no? Y bueno, vivimos también, comentaba Mandy un poco sobre emprendimiento. Hay tres palabras que son muy, muy usadas en México. Una es emprendimiento y hay este concepto de que hay que ser emprendedor. Mandy comentaba desde una perspectiva de empresarial. Quiero profundizar un poco en eso. La segunda palabra que está muy de moda es innovación. Todo el mundo quiere ser innovador. Recuerdo hace poco que vi que un funcionario decía que por mandato, hace más de 5 años, ¿no? Que por mandato todos los programas de gobierno debían de tener la palabra innovación. Entonces, de repente era como que por obligación ser innovador. Y la tercera, startup. Hubo y ha habido una corriente muy importante en este país por promover el emprendimiento y la creación de startups, lo cual está muy bien, pero no todos nacimos para eso. Y aquí lo que quiero transmitirles es eso. Cuando uno quiere crear tecnología, cuando uno quiere desarrollar tecnología, hacer ingeniería, el camino es más dentro de empresas que están haciendo eso, porque si no nos volvemos, y lo he vivido, ¿no? Pagadores de impuestos, pagadores de nómina, negociadores con el contador, con el SAT, con el banco, con los proveedores, y lo que menos hacemos es crear tecnología. Y bueno, eso nos lleva a esto. ¿Qué es esto? Esto es un cuchillo hecho de hueso y de piedra y una cuerda, ¿no? Esto es la solución a un problema. Y eso es lo que nosotros podemos crear en Accolite, soluciones. Y eso es lo que nos permite el grupo de personas que estamos aquí, que estamos queriendo atraer, es gente que quiera crear soluciones a problemas, utilizando tecnología para este fin, ¿no? Nosotros queremos, como comentaba Mandy, garantizar que ustedes tengan un lugar confortable para trabajar donde el foco sea en la creación de soluciones y en la ingeniería y el desarrollo de producto para que nuestros clientes tengan las mejores herramientas digitales en este nuevo mundo. Les comentaba cómo está evolucionando el mundo. Bueno, ese mundo que les decía que necesita una transformación o que vive una transformación requiere soluciones. Y las soluciones a los problemas se dan con equipos de personas multidisciplinarios y por eso es que nosotros, como comentó Chris, estamos buscando diferentes perfiles de personas que nos ayuden a crear este equipo multidisciplinario tecnológico con miras a apoyar a nuestros clientes en la transformación digital. México es una nueva región para Accolite, en general Latinoamérica, pero el primer paso que estamos poniendo es en México, porque creemos que México tiene del mejor talento disponible en la región. Se los puedo decir, tengo muchos años en esto y me ha tocado hacer cosas desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, y para mí México, no por ser mexicano, sino porque lo he vivido, es uno de los mejores destinos para esto. Y lo demuestra finalmente la atracción que está teniendo la industria en nuestro país, ¿no? Y bueno, regresando al tema de emprender o intraprender, me gusta mucho ese concepto, ¿no? Yo creo que se puede dividir en dos, el emprendimiento externo e interno. Y el emprendimiento interno es igual de valioso. Y nosotros creemos que necesitamos ese perfil de personas dentro de la organización. Somos una organización joven y nueva que necesitamos ese empuje. Ahí pueden ver que uno de nuestros principales pilares en nuestro ADN es el Customer Success, el éxito de nuestros clientes. Algo que me atrajo a mí para integrarme a Accolite hace unos meses fue cuando Lila, nuestro CEO, y Sudarshan, nuestro presidente, me dijeron, nosotros tenemos una obsesión por los clientes y por dar el resultado. Y eso me encantó. Y eso es bien necesario para poder crear organizaciones como esta. Y les digo crear porque comentaba Chris que estamos en un proceso de inversión con New Mountain Capital. Es un fondo de inversión que ha inyectado una cantidad importante de dinero en nosotros para crecer aceleradamente. Mandy contaba que esperamos crecer, duplicar el tamaño de la organización en los próximos meses. Y para duplicar ese tamaño necesitamos gente con esa actitud emprendedora y con esas ganas de crear, de encontrar soluciones fuera de la caja, de dar el máximo para que sucedan las cosas, ¿no? Entonces los invitamos a este camino donde nosotros estamos poniendo oportunidades y ustedes pueden tener esa creación. Y por último, bueno, ¿quiénes somos? ¿Dónde está nuestro ADN? Lila Casa es nuestro fundador, como les comentaba, tuve la fortuna de conocerlo y interactuar con él y me convenció de venirme para acá, evidentemente. Y bueno, Lila tiene una trayectoria primero exitosa en el campo de los corporativos a través de Sabre, de Travelocity, de Trilogy, y vio la necesidad del diseño de soluciones digitales de clase mundial para grandes empresas. Y así en 2007 nació Accolite. Eso es importante, somos una empresa no nueva, tenemos trayectoria en el mercado, tenemos estabilidad y tenemos cierta madurez. Sin embargo, hoy tenemos este nuevo
boost gracias a la inversión que nos permite crecer de manera acelerada, ¿no? Entonces, en 2007 nace Accolite con esta visión de la ingeniería muy nuestra y con esta visión, como les comento, de obsesión por el cliente, ¿no? En este camino hemos llegado ya a ser más de 3,000 tecnólogos alrededor de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India, y hoy queremos que México sea un pilar de este grupo de tecnólogos que están transformando negocios, ¿no? Buscamos clientes de clase mundial. Hoy todos nuestros clientes están basados en Estados Unidos. Es muy importante mencionar esto, que nunca me cansaré de mencionarlo. El inglés es una parte fundamental del desarrollo profesional de cualquier profesional en tecnologías de información. No lo descuiden. No va a ser fácil hoy encontrar oportunidades de empleo atractivas sin el idioma inglés, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las posiciones que tenemos hoy en nuestro portafolio, nuestras vacantes para México. Tenemos necesidad de, y ya lo comentaba Chris también, ¿no? Un poco developers en PHP, databases, tanto en cloud como en infraestructura tradicional, digamos. Buscamos gente en Salesforce, también estamos buscando mucho automation testers, estamos buscando algunos business analysts, estamos buscando arquitectos o científicos de datos, más bien dicho, ingenieros en data, y también en redes, Ciscos y ese tipo de cosas hoy juegan un papel muy importante en nuestra necesidad. Y esto, como les decía, porque es multidisciplinario, entonces estamos tanto en la infraestructura como en el desarrollo, no tanto en el soporte. Realmente lo que buscamos es enfocarnos más en el desarrollo. Y para eso quiero aprovechar este momento. Voy a cambiar mi slide, pero no hemos terminado. Quiero pedirle a Román si puede abrir su micrófono un momento para platicar un poco con él y presentárselos. Hola, Román, ¿estás ahí? Claro. Hola, buenos días. Hola, Román Cisneros es parte de nuestro equipo aquí en México. Román se integró hace un mes, un poco más de un mes, si no me equivoco, con nosotros en un rol de arquitecto. Y bueno, Román, la pregunta es, bueno, ¿qué te motivó a acercarte y a tomar la decisión de estar con nosotros? Gracias, ante todo. Y fue el reto de poder estar en contacto con nuevos clientes, nuevas maneras de pensar. Y la oportunidad que me ofreció Accolite es acercarme a un cliente con una operación bastante grande, con una complejidad que en el pasado había visto, pero con diferentes perspectivas. Hoy esto me ha permitido conocer, poder reforzar conocimientos que he traído desde hace tiempo, estudiar también nuevos puntos de vista y acercarme sobre todo a personas que tienen mucho conocimiento. Para mí ha sido una experiencia después de un mes con un reto bastante fuerte, pero también muy enriquecedora. Y el poder estar en contacto con estas personas, no solamente de Estados Unidos, también de la India, hay personas también de Francia, de otras latitudes que se están integrando y nuevamente en beneficio de que el cliente pueda conseguir los objetivos que tiene trazados. Decías que un reto, salir de tu zona de confort, los cambios, ¿no? Siempre significan un reto interesante. Sí, desde que estaba muy joven yo deseaba trabajar en Estados Unidos. Y hace unos años también empecé otra vez a regresar con esa idea después de que yo tuve un emprendimiento, tuve un par de compañías y regresé a este punto y se viene todo este tema del COVID y ahora me permite decir, oye, bueno, vamos a salirnos de esta zona de confort porque quiero estar en contacto con otro tipo de ambientes. Trabajaba mucho tiempo solo, la mayor parte del tiempo lo trabajaba solo y ahora el estar en contacto con estas personas me hace moverme a un punto donde todas esas habilidades que pude haber aprendido en el pasado, empezarlas a emplear en la práctica y también el establecer una serie de puntos, de criterios, el estar en contacto con cientos de personas que todos tienen algo que agregar, que están revisando también tu trabajo, pone retos muy interesantes que me permiten seguir aprendiendo. Esa es una parte muy importante, pero ya en la práctica, ya no solamente en la teoría. Y eso también ha sido para mí algo muy interesante durante este mes
y días que llevo dentro de la organización, dentro de Accolite y dentro de la organización del cliente, que pues me ha adoptado. La gente también es muy amable, todos tratan de ayudarte, aunque un reto sí interesante es empezar a conseguir dónde se encuentra la información, porque igual como hay muchas personas integradas a este proyecto, tienes que empezar a conocer, bueno, quién se encarga de qué cosas, cómo los contactas. Y esa es una parte muy, muy interesante que me ha hecho moverme de ese punto donde estar acostumbrado a trabajar solo, ahora estar acostumbrado a trabajar con un equipo de cientos de personas. Muy, muy interesante la experiencia. Muchas gracias, Román. Y justo, digo, para cerrar, nada más agrego, comenta Román este proceso de descubrir dónde está la información y quién es quién, y es un poco por lo que les hablaba de esta cultura un poco más de emprendimiento, ¿no? Porque cuando uno trabaja en una empresa ya muy estructurada, de repente no hay que hacer esas cosas, ya todo está resuelto y todo está acomodado y te dicen, ¿no? Y aquí este proceso de onboarding para Román, para mí, para todos, ha sido de descubrimiento porque no hay muchas cosas estructuradas y es lo que nos permite además crear cultura y crear empresa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Román, por tu tiempo. Thanks, Mandy, for your time today. Thanks, Chris, for your time also. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Pudieron ver, dejé un buen rato el slide que decía marketing@accolitedigital.com. Por ahí nos pueden contactar. Nuestro sitio web está en la sección de Careers México. Ahí pueden enviar su CV. No están todas las vacantes porque esta es una evolución constante. Entonces, con mucho gusto nos pueden enviar sus CVs, aunque no vean ahí la vacante publicada, y nos encantará evaluarlos y, de ser posible, invitarlos a formar parte de este gran equipo. Por mi parte es todo. Chris, Mandy, something that you want to add? No, you are on mute, Chris. No, nothing for me. Thank you all for the time today. I always like to tell folks that I've stayed at Accolite for 10 years because I love the people I work with. I love the projects that we have the opportunity to help our customers with. And from a financial point of view, it's been a wonderful place for me. And so really encourage all of you to look at the open positions we have, and would love to have the chance to work with you. So thank you very much for the time today. Thank you all, and thank you all, our Accolite Digital team that made this possible. Have a great day. Que tengan un excelente día.